Bom dia, pessoal, nós estamos indo a caminho de Ruropolis, mais precisamente na Cachoeira do Green. São 6 horas e 23 minutos saindo aqui de Santarém e a gente vai percorrer aí mais ou menos 230 quilômetros daqui até na Cachoeira, tá bom?
Aí galera, chegamos aqui na entrada da Cachoeira do Green, né? São 12,5 km. Vamos começar a nossa jornada aqui. Vamos seguir em frente aqui a Cachoeira do Green, beleza? Daqui a pouco a gente vai voltar. Vamos seguir um pouco a estrada de terra. Daqui a pouco a gente volta, beleza? Aqui começa a Cachoeira do Green, galera. Já chegamos aqui no local. Aqui, a nossa estrada aqui, ó. Aqui é uma fazenda. A gente está aqui agora. Chegamos. Essa é a entrada da Cachoeira do Green. Beleza? Vamos embora.
Deixa com a gente.